Ni zamu ya mkuu wa gwaride hili kuweza kuchukua usukani. Basi maafisa hawa pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki, Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Spika wa Bunge la Seneti Mheshimiwa Jeffwa Amason Kingi, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo nchini Mheshimiwa Justice Martha Karambu Koome, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Salia Mdavadi, ni waalikwa itifaki ya 3 ya jeshi letu la wanaanga chini yake Nyoro Karanja akishirikiana naye Captain Francis Opondo, Subaltern Officer Luteni Mwaura Kimani. Divisheni ya 4 ya jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Mlunda akishirikiana naye Captain Evans Wakungu, Subaltern Officer Luteni Jasper Barongo Mwangi. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 cha wana miavuli wetu Luteni Kevin Kiso Ruto akishirikiana na Dennis Kimeli Shitienei. Parade RSM Warrant Officer 1 John Motuo Moiben. Naibu wa Parade Kamanda ni ulinzi wa bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 ukiwa hivi sasa chini yake Senior Sergeant Geoffrey Mtai akishirikiana naye Sergeant Amos Rotich, Sergeant Humphrey Amugune. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Elnathan Shungula. Mziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake mkurugenzi mkuu wa mziki Kanali Cyrus Njagi. Hii leo uwanjani mkurugenzi wa mziki jeshi la nchi kavu Meja Joseph Macharia Mturi. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais zikiwa chini yake Captain Steven Njuguna.
Niwie radhi Sergeant Misango. Kwa sasa ningependa kutambua kuwasili kwake Rais wa Jamhuri ya Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. Wakenya, hebu tumkaribishe kwa makofi, shangwe, bwembwe na vifijo. Rais wa Jamhuri ya Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Karibu Kenya. Senior Drum Major, Warrant Officer 1 Meshula Mtu wa Dhambo, akishirikiana naye Warrant Officer 2 Simon Lugalia, Sergeant of the Republic of Ghana. Twende kazi, Maroon Commandos. Kusababisha choja, wewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizo ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda. Hata wewe karani, kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani. Tunampokea mama wa taifa. Nikirudia kwamba sasa tunamkaribisha mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Tumpigie makofi na Mheshimiwa Rais, makala ya leo. Kenya, karibu. Kenya, Kenya, Kenya. Kofia za chepeo. Generali Charles Mrem.
ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani. Basi parade RSM sasa akipeana heshima. Tusimtatize parade commander. Kwa heshima, wananchi wazalendo tutulie.
pale parade RSM. Ili kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Basi Meja Kevin Ambani Jahonga Sabaltano divisheni ya Otieno, kiwa chini yake Meja Felix, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya 7 jeshi letu la wanamaji, wakiwa chini yake Meja Angatia Mulu, divisheni ya adjutant Captain Nene wa Kinyonga.
Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo Mheshimiwa Rais. Bendera ya naye Parade RSM wanatosa 1 Jones Moto Mwiben akiondoka kwa kasi zaidi baada ya kuhakikisha divisheni zote 12 zimenyoka uwanjani ili naye kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Kwa amri hiyo hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ujasiri baharini baada ya gwaride la kufana. Mheshimiwa Rais wa divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu, Meja David Rais divisheni ya 5 chini yake Luteni Ngugi 700 jeshi letu la wanahewa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja chini yake Captain Francis Opondo jeshi letu la wanahewa Meja Angatia Mulunda divisheni Luteni Jasper Barongo wakiwa katika mavazi ya sherehe. Divisheni ya 12 Mheshimiwa Rais Captain Edwin Wahungu wakiwa katika mavazi
jeshi letu launch Captain Nene Mwange. Na linafuata tamasha la ndege, nitampisha mwenzangu 120 Alpha zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, mafunzo ya kimsingi za chuo cha mafunzo kwa rubani wa kijeshi Aviation Center of Excellence, kambi ya Laikipia Air Base. Inafuata sasa ni ndege za uchukuzi. Kikundi cha kwanza ni ndege aina ya Skytruck ambayo ina uwezo wa kusafiri wanajeshi ndani na nje ya nchi, na pia kwa uwezo wake wa kufungua lango la nyuma huweza kutumika kuwarusha wanamiavuli ambao leo hii wametuandalia gwaride wakati wa operesheni na pia katika hali ya mafunzo. Ndege hizi zimeweza kutumika kuweza kuwabeba wanajeshi katika shughuli mbalimbali ambazo zimeweza kutokea. Ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section 3 na zaidi almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo yanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu. Basi itafuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya C27J Spartan kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wanamiavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride, ndege hii ikiwarusha wanamiavuli takriban fiti 12,000 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo, zikiwa ni ndege C27J Spartan. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege za kivita kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo huo, ndege hizi zikiwa 6 zikiweza kuunda mfumo 6 ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Major Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza Mheshimiwa Rais kuachana ili kila moja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Rubani wetu wa kwanza akiweza kutuletea onyesho 4-point roll, onyesho ambalo rubani Mheshimiwa Rais atapana ndege kwa kasi, kisha ataweza kulaza ndege takriban degree 90, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege kwa mgongo ukipenda Charlie, na pia kugeuza ndege hii mara ya 3 na ya 4, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho 4-point roll mara ya kwanza, ya pili, ya 3, kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll, rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Onyesho linalofuata vertical roll, rubani kuinua ndege takriban degree 45 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia misunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Linalofuata Mheshimiwa Rais ni roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Aileron roll, onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, akija kwa umaridadi pia kuweza kuinua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa pia
kulia, mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho tamu aileron roll. Vita anayefuata ni rubani atakayekuwa anatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo wengi wa wananchi huweza kusikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, sauti akiacha sauti nyuma. Sound of freedom, tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege aina ya helikopta. Ndege hizi zikiwa ni za uchukuzi pamoja mbalimbali. Helikopta ya kwanza ambayo itakuwa maonyesho leo hii ni aina ya Yuhi, ukipenda Rapid Response Units, huweza kufika katika maeneo hatari ili kuweza kutekeleza rubani huyu akiwa ndege hii ikiwa chini ya crew captain Meja Mugendi akisaidiwa na Captain Mwangi, wakiwa wanabeba ujumbe spesheli kwa Jamhuri ya Kenya. Happy Jamuhuri Day. Tumpe makofi marubani huyo kwa kuweza kuleta ujumbe huo spesheli kwa Jamhuri ya Kenya na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, zitakazofuata sasa ni ndege aina ya Fennec ikiwa imetangulia yenye rangi ya kijivu, na ndege aina ya Bell 206 nyeupe kwa rangi. Fennec ikiwa ni ndege ya kupiga doria na pia kuweza kufanya mashambulizi, nayo Bell 206 ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa rubani wa ndege aina ya helikopta. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege hizi ambazo zinapita kwa sasa. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni helikopta speciali ambazo zina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi ili kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba speciali. Helikopta ya Mheshimiwa Rais ni MI-171E ikiwa inafuatwa na 139 Westland Augusta, ndege ambazo hutumika kuingia katika eneo la maoperesheni kwa kuruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba, zoezi rappelling. Basi zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Huey ikiwa na Cobra, Huey ikiwa imetangulia na Cobra ikiwa imefuata, zikiwa ni helikopta za kuongeza nguvu kwa wanajeshi wanaopigana ardhini na pia kwenye fuo za bahari, huweza kushambulia ngome fiche za adui, hivyo basi kusababisha na pia kufuatilia hatua zozote. Nafungiwa Mheshimiwa Rais maonyesho ya ndege leo hii na ndege aina ya Huey ikiwa imebeba bango na MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni helikopta za mashambulizi leo hii kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni Kenya Army Corps of Aviation. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru Brigedia Mohamed Ahmed Saman, Kanali Frederick Serem, Brigedia Collins Mitoko, Major Charles Obong, Major Matthew Lorot Ingolan Silver Star. Niweze kushukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Franco Leparsalachi, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Abdi. Basi maonyesho ya ndege tuliweza kuletewa na Overall Formation Lead Lieutenant Kanali George Kimaita Rintari akisaidiwa na Deputy Formation Lead Major Clifford Mtiria. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security. These gallant officers
after serving in Haiti for 17 months, 150 from Guatemala, 78 from and 2 from Belize. This mission was performed splendidly. Force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey. Has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, among others. These positive developments of international solidarity in critical restoration of dignities. To them, we owe a debt of gratitude. Never be in vain. We remember them, are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will peace. Na sasa nimpishe mwenzangu Sergeant polisi wa taifa la Kenya wakiongoza Sergeant polisi wa taifa la Kenya wakiongoza. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia wamebeba bendera baada ya kutoka nchini kutekeleza wajibu wao kwa takriban miezi 18. Tujaha makofi mazuri. Mheshimiwa, hivyo kwamba hatungeweza kusaidia taifa la Haiti kuweza kurejesha hali ya usalama kuwa thabiti. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais, ulivyosikia mwenzangu alivyosema kwa lugha ya Kimombo, miundo misingi ikiwemo seaport na hali kadhalika uwanja wa ndege umeanza kufanya kazi, kwa sababu wanajeshi askari hawa wa Kenya, ama ukipenda jeshi la polisi la Kenya, liliweza kushika doria nchini Haiti na kuhakikisha kwamba tunarudi na ushindi. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapopeana heshima yao mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais aliye amri jeshi mkuu, aliyewaamuru mkuu wa kikundi cha kwanza cha General Service Unit, Inspector Charles Arogo, anayera ya National Police Service, wakiwa katika magwanda yao mepesi yake Inspector Joseph Kirago, Chief Inspector Wesley Bet, Border Police Unit Mburu akisaidiana na Inspector Samuel Mnene. Chini yake Dick Onzarigo. Na mheshimiwa, fursa hii kuweza kukushukuru wewe. Ningependa kushukuru ya mseto bendi ya na Michael ya siku. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, tukiwatakia kuombea siku ya leo kwa maombi ya kimila Mr. Peace and unity. We come before you with the hearts full of gratitude borders. In all we do, in Jesus' name, amen. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Daktari Joyce Kithure, Mheshimiwa Prosper Bazois Kithure, Mheshimiwa Prosper Bazombaza, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Robina Nabanja, Waziri Mkuu wa Jamhuri
Spika wa bunge la kitaifa, spika wa seneti, jaji mkuu na rais Ocamp wa Afrika Kusini William E, mawaziri wote walioko, watukufu, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais cha burudani wenzangu Boni Musambi na Beatrice Gatli, ni machozi ya furaha tu. Aha. Humu nchini mtindo wa kizazi kipya na waigizaji mbalimbali, hype man, DJ na wachezaji. Mheshimiwa Rais, wapo wasanii Guardian Angel, Toto na Iani maarufu kwa kibao chake Donjo Maber. Vile vile Mheshimiwa Rais, tunao Goodman, Dola Kabare, na Moji Short Baba atakaye promo. Good morning fellow Kenyans and happy Jamuhuri. Kuna vitu ambavyo zinatufanyanga tunakuwa Mkenya. Mkenya ni mganga, Mkenya ni nabii, Mkenya ni mtu ambaye anaweza akaangalia juu aseme hii jua ni ya mvua. Mkenya ni mtu ambaye anakuona umekaa chini peke yako alafu anakuja na jiko na mtu baya, ukimwambia unatarajia watalii, tayari ameshajijasia kwa kichwa yake watalii ni nani. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Flight 254. Welcome to Nairobi. Finally we have landed. Hawa ndio wana to receive. Hata nimeona jina yangu. Oh wait, the dancers, Amelia. Oya, mimi ndio Sharon. Kwani amnioni? Cheki, sisi ni watalii na bado tuko nyumbani. They expected watalii wa wazungu. Umdani ye ndiye. Everyone can be a mtalii. Kioko anaweza akatoka Ukambani aende paka Mombasani ajionee maji mingi mara moja. Wafula anaweza akatoka Western mpaka Eldoret aende akue mkimbizi. Everyone can tour Kenya and be a local. Tembea mahali kama Nairobi National only park within a city. Ama tuende Reteti Elephant Sanctuary where you can actually adopt a baby. Yako. Kila mtu na ndovu yake. Cheki, si tuende Homa Bay, Takawiri Island. Ama just imagine umeenda place umekaa tu hivi unaona flamingos kama 1 million. Unajua hapo ni wapi? Lake Nakuru. Badala ya kutafuta desert Dubai, si tuende hapa Chalbi. Haya, wako mpaka na sana. Yes. Ama uende Hell's Gate, uone mahali shetani analala. Hata guys, kuna place tumesahau. Hatuwezi kosa kwenda Masai Mara. Kwanza saa hizi kuko na wildebeest migration. What do you mean? Mara hiyo. You guys, I like your energy. I think I should take you somewhere. Wacha nipeleke hao warembo kwa Jamuhuri Day Special ambayo imeandaliwa na PPMC na MC chake ni Godaman. Unajua hao warembo wako 25. Mr. President. Yeah. Yo! Ladies and gentlemen, right to self-determination, dignity, and freedom, culture, and the Kenyan beauty. And right now, with our Kenyan spirit, make some noise and let's celebrate Kenya!
Maisha Toto and Dola Kabari. Tuwe pamoja nyitiwa wangere Kenya kama wa Kenya, tupeleke Kenya mbele. Ai William Ruto, rais wetu mpendwa, tangu President wetu mpendwa, tunakupenda sana, unafanya kazi nzuri kuje. Malo 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 madaktari wa polisi wetu introducing Zero Z20 Wakenya 20 nasikia tuko nice Jamuhuri na ni nice. It's all about love for them. Hamsi niko to the 50 Folks in the Adukienda East West go on tracks is a bit the latest. Wakenya 20 Wakenya 20 It's all about love, one tribe to Ima. Wakenya 20 so kama inakubamba simama katika. It's all about love, one. Ladies and gentlemen, introducing make some noise for Iana. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Kotao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork, lakini jua bedi tunasosa. Na ni magrami kwa mdomo ni kube. Dadoma Johnny Mwaki ukipenda imele. Napendwa na mafe na wote tumapenda. Maneno young, fresh and free. Uhuru Marika bebe Jackson Slim. Kaza mekuti bendera zipepe humwa malisi. Nasikia ifichi inaonekana kwa rahisi. Boke na pigo pena fa juu sana. Trio sisi wa Kenya.
tusiwatukane viongozi kwa mitandao. Let's take a step kuleta mabadiliko. Wale wanatoka ghetto wote na wale watao, wale wanatoka village wote na wale watao. Uptown, downtown, 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 uptown, downtown, 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 downtown. Tushikane mikono tuitege Kenya. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane. Mr. Respect Kenya, show love to Kenya. Peace, love and unity in the land. Akina mama Afrika. Lakini sasa jiji linaongozwa na gavana ambaye amechaguliwa moja kwa moja na wananchi. The fact that we can self-determine must never be taken for granted as a republic. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha dhana hizi. Dhana ambayo ilikuwa Raila Amolo Odinga na Tom Mboya, which was their internationalism. It was also the nature in which they were not tribal, they were not tied into a cocoon of their community or of their tribe, but they thought in a very modern way, in a very contemporary fashion, and that goes hand in hand with what our theme is today. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha busara hizo mbili. Nianze kwa kutambua kwa ustamilivu, ubunifu na mafanikio ya sekta ya utalii na ukarimu au hospitality hasa hapa Nairobi. Nairobi imeendelea kuwa kiini cha uimara wa sekta hii. Ukiangalia vituo vya kuwasili nchini, miundombinu ya Nairobi ndio ya kwanza. Ukiangalia idadi ya ziara, hifadhi ya taifa hapa Nairobi, Mheshimiwa Rais, imekuwa na wageni wapatao 500,000 kwa mwaka tu ambao uliopita. Tunakaribisha wageni kila siku na tunaendelea kujizatiti katika sekta hii. Vile tumesikia waigizaji wetu wakionyesha, na Wakenya lazima tuelewe, mtalii sio ati lazima iwe ni mzungu. Pia sisi tunaweza kuwa ni watalii. Wangapi wenu mmetembea katika Nairobi National Park? Wangapi wenu mmefika katika Giraffe Center? Sisi kama Wakenya tujaribu pia kutembea na kujua taifa letu. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi ila pia ni kukushukuru kwa sababu kwa muda huu, kwa mwaka ambao umepita, tumeona kwamba umetushikilia kama makaunti na pia Nairobi. Pamoja na wewe tumeweza kufanya kazi nyingi, kujenga mabarabara, watu wetu wanaziona zinaendelea katika maeneo yote ya jiji la Nairobi. Tunakushukuru na tunajua kwa mwaka ambao unakuja tutaweza kufanya kazi nyingi zaidi. Jameni wa Kenya, tumpigie rais wetu makofi. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi, na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie? Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao
sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Sauti ya mwananchi, sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Wacha nisiseme zaidi kupita hapo, ili kuwakumbusha ya kwamba na waomba watu wangu wa Nairobi, mkisa ama ocha, muwe waangalifu kwa barabara ili muweze kumas and a prosperous 2026. Mungu awabariki. Asanteni. Makofi ya Governor. Your Excellency, the theme for Jamuhuri Day 2025 is tourism, wildlife, meetings, incentives, conferences and events, otherwise known as MICE. And allow me at this point to usher in the Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, Honorable Rebecca Miano, to make a brief statement. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu Waziri. Ladies and gentlemen, by His Excellency the President's vision, today we reintroduce Kenya to the world through a tourism manifesto anchored in magical Kenya, the origin of wonder. The manifesto, please. Before the world had maps, there was Kenya. Before language, there was rhythm. Before time had a name, there were footsteps across this red earth. This is not just a place. It's a pulse. It's the breath of the wild. The whisper of ancestors in the wind. The drumbeat in was yours alone. Come here and unlearn. Come walk barefoot through the origin of everything. Life, flavor, fire, soul. Nation, it's the birthplace of awe, the homeland of wonder. The modern world forgot it needed. You don't visit Kenya. You return to it. You wake up in it. This is magical Kenya. The origin of wonder. Welcome back. It is now my pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Asifaya. Jameni wananchi, rais wetu William Ruto ni fire si kwa mara ya mwisho. Wananchi wa Kenya ni fire si fire. President William Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, First Lady Rachel Ruto, the visiting head of state, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama, all dignitaries present, all protocols observed. Mr. President, this generation will never pay fully
the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price and sacrifice for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. The last thing I want to say, Mr. President, before I invite a few guests to say hi in 1 minute, is to say, as we move into the future of our country, building on the foundation of those who fought for the freedom and liberty of our country, building on the hard work of civil and political liberties that we enjoy, where all its citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media, but they also enjoy freedom from hunger, freedom from sickness, and freedom from all the dangers that threaten human survival, especially poverty and the other economic perils that endanger our sustainability and our survival. Mr. President, before I invite you, allow me to give 2 people 1 minute each to say hi and to say jambo. And I want to recognize all the dignitaries present today. The President of the Republic of Ghana will be introduced by his counterpart and host, President William Ruto. But allow me, Mr. President, to recognize the following dignitaries who are present and joining us today in this auspicious occasion. His Excellency Prosper Bazobaza, Vice President of Burundi. His Excellency Robina Nabanja, Prime Minister of the Republic of Uganda. We have in our midst also the Honorable William Aukam, Minister for Forestry and Fisheries and Environment of the Republic of South Africa. We have in our midst the Honorable William Lukuvi, Minister of State in the Prime Minister's Office from the Republic, the United Republic of Tanzania. We have in our midst the Honorable Dr. Benedict Arakwiye, Minister of Environment of the Republic of Rwanda. Honorable Amna Adamak, Arab Emirates. The Honorable Vania Gava, Deputy Minister for the Environment from Italy. And Mr. President, as you are aware, Nairobi City in Kenya is hosting the United Nations Environmental Ministers representing their countries. So we have UNEA, which is the forum, the highest decision-making forum on matters environment, representing ministers of environment from all over the world who are meeting here in Gigiri, in Nairobi City. 87 ministers are present also because of the ongoing UNEA meeting in Nairobi. Mr. President, on behalf of all the visiting dignitaries, I want to give 1 minute to the Vice President of Burundi to say hi before I invite the Prime Minister of Uganda to say hi, and finally I invite President William Ruto to address the nation. Mr. Vice President.
Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and Rashid Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, His Excellency Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency the President of the Republic of Ghana, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of His Excellency, the General Major Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, that I have the honor to present today to other commitments, and on behalf of the people of the Republic of Burundi, allow me express excellencies, extend my congratulations to the government and the people of the Republic of Kenya on this remarkable occasion. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. On this special day, it is my great pleasure to wish you peace, prosperity, and friendship continue to grow stronger. Once again, congratulations on Independence Day. May the spirit freedom keep us united and strong always. Happy Jamuhuri Day. Thank you. Congratulations again. Thank you very much, Your Excellency, Vice President of Burundi. Your Excellency, sir, it is now my pleasure to invite for a minute the Prime Minister of the Republic of Uganda, Her Excellency Robina Nabanja, to say jambo and hand over to you, sir, a special message from your brother and counterpart, President Yoweri Museveni of Uganda. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, distinguished guests, ladies and gentlemen, from your brother, General Yoweri Museveni, the President of the Republic of Uganda. He was unable to come because Uganda is undergoing an electoral process. He, however, sent me to represent him. I am the Prime Minister of the Republic of Uganda. I've been given 1 minute and the people of Uganda. Thank you so much. Kofi tafadhali, makofi. Thank you very much. Fellow Kenyans, brothers and sisters, I think we have come to the apex of today's celebration. His Excellency William Samoei Ruto, Government and people of Kenya, our brother and friend, the President of Ghana, His Excellency John Mahama Dramani, for finding time and be with us to celebrate this Jamuhuri Day in Kenya. Your Excellency, we don't take for granted that you have been a close friend of Kenya, and our two nations, Ghana and Kenya, have a long, proud history of friendship, starting with the founding father of your country and the founding father of our country. Allow me now to ask His Excellency President John Mahama Dramani
kutusalimia. Your Excellency, you're welcome. Thank you very much, my brother, the President of the Republic of Kenya, William of Kenya. I bring you greetings. This day, your 62nd Jamuhuri Day, the people of Ghana are in solidarity with their brothers and sisters in Kenya. On this day, we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we took their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Africa faces many challenges, including a global order that is rigged against it. We face systems that make us suppliers of unprocessed raw materials and importers of finished products. The time has come for us to add value to Africa's exports. The time has come for us to claim a fairer share of our natural resource endowments. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. We must increase trade amongst ourselves, and so we commend the protocol on the African Continental Free Trade Area. We must show Pan-African solidarity with all members of the African diaspora, and that's why I wish to express the sincerest appreciation of the people of Ghana to the people of Kenya for your timely intervention in Haiti to bring relief to the long-suffering people of Haiti. Ghana also, in the spirit of Pan-African solidarity, sending troops from our 48 to help Jamaica in its devastating Hurricane Melissa. Kenya continues to be a respected member of the African Kenya well on this very auspicious occasion. And finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya, long live Africa, long live Kenya-Ghana relations. Asante sana. Your Excellencies, distinguished friends, fellow citizens, I gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in the face and declared with unshakable conviction that Kenya would be free. Their struggle planted our republic on the firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed in our hands the priceless gift of political independence.
On this very day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought at an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow to the humiliation of colonial rule. From villages to towns, from farms to factories, to classrooms and marketplaces, Kenyans from all walks of life rose as one, declaring that our humanity would not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted. Punishment, pain, exile, and prison became the tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and the unity of purpose. Across ethnicities, across regions, across class and creed, they became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path to self-rule. Their courage delivered the independence we celebrate today. And it is upon their shoulders that our republic stands strong. The architects of our nation overcame their lesson eternal. They rose to the dictates of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here today. So, today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks, faced with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Tom Mboya reminded the nation that the greatest struggle, and indeed the hardest struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people, and the unlocking of their full potential. They stood and they understood that freedom was only the beginning, that the deeper battle would be against poverty that chains potential, against disease that steals opportunity, and against ignorance that dims human possibility. And so today, we are gathered to mark Jamuhuri Day. We do more than remember history. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building, political independence. Just as the first generation rejected colonial domination and set out to confront the new enemies of poverty, disease, and ignorance in all their forms, they discovered that independence did not amount to freedom in its full and fullest sense. Along independent Kenya's history, power became centralized. Dissent was silenced. Competition was crushed. Fear replaced hope.
Once again, however, Kenyans rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and the rule of law. In the darkest days when it was dangerous to speak, brave Kenyans spoke. When it was illegal to organize, courageous Kenyans organized. Students, clergy, lawyers, journalists, workers, and politicians stood firm against detention, against torture, against exile, and even death, so that Kenya could break and breathe again. This generation of courage produced towering figures whose sacrifice expanded the democratic space we enjoy today. Foremost among them was the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. Democratic journey, who left us just under 2 months ago. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Tafadhali na waomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asanteni sana. May his spirit continue to guide our nation forward. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that health, housing, food, water, education, and social security were not favors. They were fundamental rights. It was a bold promise. It was a moral imperative. It was the unfinished dream of both the independence and subsequent generations. Yet today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenya where every citizen lives with dignity and shared prosperity, remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned in cycles. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity.
That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved political independence and our constitution expanded our democratic human rights and the rule of law, we still had not fully consolidated our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the paradox of the marginalization of the majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top of the pyramid, while millions at the base struggled to survive. With education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, and farmers abandoned while our youth were locked out. That is the reason we introduced the bottom-up economic transformation agenda, to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure that no one is left behind, and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke of agriculture as the bedrock of our economy and farmers as our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today we do. For the first time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into the single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with that knowledge came the power, not for brokers, not for cartels, but for the farmer. This digital platform became and is the backbone of targeted support, including subsidized inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizer down. And in so doing, we restored profitability to the smallholder farmer who produces over 70% seed and empower Kenya's greatest strength, our young people, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social engineering, we have built systems that ensure no Kenyan is left behind. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey.
Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. Before we accelerated this ambitious agenda, we took the difficult but necessary steps to stabilize our economy and restore fiscal. Inflation has fallen from 9.6% in 2022 to 4.5% last month, at about 129 shillings to the for nearly 2 years. Honors its obligations. Our economy has grown and is now the economy in Africa. At the same time, old national decisions, Kenya shillings 312 billion from independence to 2023 has now grown to 670 billion in just 2 years. We established the Financial Inclusion Fund as a strategic intervention to correct deep market failure, one that had denied millions of Kenyans access to affordable credit, one that had blacklisted in CRBs, disregarded by banks. They had been left trapped in frustration and despair. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of empowerment in our nation's history, disbursing over 80 billion and expanding the margins of financial inclusion at an unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously successfully repaired their credit histories. It has restored dignity to millions. It has brought them back into the equation. They are no longer left behind. Ladies and gentlemen, these reforms have stabilized our economy, restored investor confidence, and enhanced Kenya's creditworthiness. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroads. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, and Malaysia once stood. Today, with limited resources, in prisoners of their circumstances, first world economies, not by accident, choice, and by purposeful conviction. Let me repeat, Kenya can, must, and will do the same and more. 3 weeks ago, during the State of the Nation address, I laid before Kenyans this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation into a first world economy and to secure our full economic freedom. That roadmap is anchored on 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, inefficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduce the cost of doing business, and creates trade, business, and innovation and investment hubs. Our 10-year roadmap
on road, rail, ports and airports, and oil pipeline infrastructure includes the expansion of strategic highways connecting our major cities, industrial zones, markets, border points, and agricultural belts to move people, goods, and services faster, safer, and more affordably. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. With this, we are stitching our country together, linking towns to cities, farms to factories, and Kenya to the wider region. Last week, fellow citizens, we moved from promise to action when we officially launched the construction of the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road and the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road, an investment of over 180 billion in a modern 223-kilometer multi-lane dual carriageway delivered through a public-private partnership model. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. And later in the year, extend the oil pipeline from Eldoret to Uganda, opening a new transport corridor with our neighbors and with the continent. At the same time, we will modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods, and services. The Port of Mombasa and Lamu are also on course for modernization and commercialization, undertaken through innovative private-public partnerships that include long-term concessioneering. Charging forward, our infrastructure expansion will provide the foundational support for a strong and resilient economy that will drive transformative development for all of us. Number two, fellow citizens, we must decisively shift our economy from dependence on imports to becoming a net exporter of agricultural products, manufactured goods, and value-added commodities. Kenya today spends nearly 500 billion shillings every year importing agricultural products. While we have reduced imports of maize, sugar, edible oil, rice, our progress is still constrained by the limitations of rain-fed agriculture. We can no longer leave the country's food security to the uncertainties of rainfall, especially in the context of climate change. To feed our people and produce surplus for export, large-scale modern irrigation is the only viable pathway forward. We have mapped out 50 mega dams, 200 mini dams, and over 1,000 macro dams across all our 47 counties, especially in our arid and semi-arid areas, which have expansive, fertile, and arable land currently not under production because of lack of water. With this plan, an additional 2.5 million acres of land will be brought under agricultural productivity through extensive water harvesting, water storage, and advanced irrigation technologies. This is not only about food and water security. It is a nation-shaping investment.
It will drive our transition into a net exporting economy. It will uplift rural communities and end the indignity and shame of food insecurity. And it will anchor sustainable development for generations ahead. Charging forward, investing in modern irrigation will supply adequate quantity, good quality, and reliable raw materials required to power agro-industrialization. Through our special economic zones, export processing zones, and county aggregation and industrial parks, and our strategic market infrastructure across Kenya, these raw agricultural materials will be transformed into high-value products for domestic, regional, and global markets. Third, fellow citizens, and the lifeblood of any modern economy. Although Kenya's installed capacity stands at 3,300 megawatts, the intermittency of solar and wind leaves us with a firm capacity of only 2,300 megawatts, which is far below the demands of the Kenya we are building. Agro-processing and value-addition industries, artificial intelligence, and modern technologies, we must scale up energy generation exponentially, and for generation. Charging forward to modernize our economy, accelerate our development, and compete globally, we must and will generate at least 10,000 megawatts of new energy over the next 7 years. Fellow citizens, to finance this 5 trillion national economic freedom project, relying solely on national budget would leave us waiting forever. Borrowing would only deepen our debt and burden future generations. Raising taxes would place unbearable strain on households. And choosing inaction would condemn our nation to stagnation. That is why we must act with courage, innovation, and foresight to design alternative financing mechanisms, leverage mature national assets, and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. Fellow citizens, 3 weeks ago, I signed the Government-Owned Enterprises Bill into law. The new law revolutionizes the management and governance of state-owned enterprises, professionalizing boards through merit-based independent appointments and tying leadership to measurable results. This is a very consequential reform. It is the most far-reaching reform of government corporations since independence, aimed at turning legacy parastatals into commercially disciplined companies that will serve our public interest. The passage of this law ends the era of cronyism and patronage in our state-owned enterprises. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. On Monday, under this new legal framework,
and to start this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation, the cabinet will meet to consider and approve the architecture of the National Infrastructure Fund as the engine that will align our financial resources with our development goals. Through innovative mobilization of domestic resources, strategic monetization of mature national assets, democratization of ownership through capital markets, and innovative deployment, we will unlock large national priorities while reducing reliance on borrowing and taxation. For major assets including Kenya Airways, Kenya Re, and Safaricom, yet the proceeds were absorbed into the budget, paying salaries and debts, leaving no enduring national assets behind. Through the National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve. This principle is already being actualized. Proceeds from the current privatization processes will be channeled directly into the fund, setting a new national standard. Assets create lasting public value. It's simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds, sovereign partners, private equity funds, and development finance institutions, allowing us to develop without the constraints that come with debt and taxation. The National Infrastructure Fund will not just be a financing instrument, it will be a generational strategy to mobilize capital, accelerate delivery, preserve value, and secure Kenya's long-term competitiveness. To secure future generations, again on Monday, the Cabinet will consider and approve the Sovereign Wealth Fund policy, anchored on 3 pillars, including savings for future generations, stabilization against global shocks, and strategic national investments. Natural resource royalties, dividends from public investments, and a percentage of privatization proceeds will capitalize this fund. This fund will impose on us the obligation of intergenerational equity, bringing to life Article 201C of the Constitution, which demands that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between the present and future without shortchanging future generations. With these 2 instruments, the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, we shall begin the journey to the transformation that will lead us from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. And I have said it is beginning next Monday. But fellow citizens,
even the strongest financial systems, boldest infrastructure plans, and most ambitious economic strategies will fail if we do not secure the foundation of our national character. The realization of our economic freedom project will rest on three critical enablers: strategic human capital development, robust peace, stability, and security architecture, and unwavering integrity and fidelity to the national interest. To bolster human capital development, we have made bold investments in education, skills development, science, and innovation. We have raised the education budget from 490 billion in 2021 to 700 billion this financial year, and expanded science, technology, engineering, mathematics education. But to power our first world strategic human capital requirements, we must and will raise the National Research Fund from the current 0.8% to the requisite 2% of GDP. This is not, ladies and gentlemen, spending or social spending. It is nation building. The second enabler underpinning this national project is peace, stability, and security. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of lives. Stability is not an option. It is an enabler of everything we seek to build. Serious investors will not commit their investments in a country. Only serious investors will only commit their investments in a country that is peaceful, that is stable, and that is secure. For Kenya to attract sustained investment, for businesses to thrive, for jobs to expand, and for families to live without fear, we must secure our nation firmly, fairly, and without hesitation. Finally, the collective interests of all citizens, which form the national interest of Kenya, must be at the center of every action and engagement. Patriotism is putting the interests of the nation before tribe, clan, or self. Integrity in its highest form is patriotism in action. It is believing in our country. It is refusing to betray Kenya. And yet, let us speak honestly. Our nation faces a serious integrity deficit. It begins early in our homes, in our schools, where seemingly harmless dishonesty later matures into grand corruption. Corruption is not merely theft of money. It is the theft of hope, opportunity, and destiny. This is compounded by negativity, division, erosion of shared values, and ethical and ethnic political mobilization. Hate and division, corruption and tribalism tear at the very social fabric of our republic. Ladies and gentlemen, our economic freedom project demands more than infrastructure and capital. It demands a renewal of our national conscience. We must build a strong value system. We must defend our national unity. We must raise our children in honesty, responsibility, and love for country. These three enablers, strategic human capital, security, and national interest and integrity, are not optional ideals. They are the living foundation upon which our economic independence must stand.
Without them, our ambition would remain promises. With them, our national priorities become achievable. Our investments become productive. And our vision of a prosperous, sovereign Kenya becomes not only possible, but inevitable. Fellow citizens, our founding fathers defeated colonial domination. The generation after broke the chains of dictatorship. The onus is on our generation, and particularly this administration, to achieve economic freedom. A freedom where effort is rewarded, where opportunity is shared, where dignity is guaranteed, where every citizen matters, and where no Kenyan is left behind. Let it be said of our generation that when Kenya stood at the edge of possibility, we chose courage over comfort, action over excuse, unity over division, and excellence over mediocrity. With resolute belief, today and every Jamuhuri hereafter, we should find us true stewards of the freedom entrusted to us, that we shall honor our forefathers not only by remembering their sacrifice, but by fulfilling our duty and the assignment of our generation to secure for Kenya the full promise of economic freedom. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. Ndugu wa Kenya, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Pindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC na tuifanyie beautification, ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile
Mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel kuteremka kwenda Ngong kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, njia rahisi. Najua pia ya kwamba pia imejaa na kuna msongamano mkubwa barabara yetu ya Thika Road. Ningependa pia kutangaza kuna expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill, ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Pia ningependa kusema hii uwanja ya Nyayo Stadium, nyinyi mnajua yale maneno tulifanya kule Kasarani. Tuliweka paa ama uvuli ili wananchi wanapokuwa hapa wasipigwe na jua. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia Januari hii Nyayo Stadium vile vile tutaweka canopy. Hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Tukisonga mbele, hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vile vile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamuhuri. Munajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale, kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Mimi nataka niwashukuru wasanii ambao wametuimbia hapa. Asanteni sana kwa kazi yenu. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza sio? Guardian Angel pia ametueleza kwamba wananchi wote na viongozi wote tuungane pamoja tujenge taifa letu la Kenya. Inawezekana haiwezekani? Mimi nataka niwapongeze askari wetu ambao walikwenda kule Haiti na mumewaona hapa, tuwapigie makofi jameni. Wamerudi nyumbani na heshima kubwa sana kwa taifa letu la Kenya. And I want to thank them profoundly for their courage, professionalism, and selfless love service to our nation and to the world, and for flying our flag high with honor and dignity. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana.
Asanteni na watakia heri, Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Asanteni. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Let's all be upstanding for the national anthem. Basi nimpishe mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Bwana Mike. Mwenzangu ambaye ningependa kutangaza sasa, viongozi wote watatulia ili tuweze kuondoka kwa itifaki iliyopangwa, na naomba sasa kutangaza kwamba Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na mama taifa ni zamu yao kuondoka sasa. Ladies and gentlemen, allow me to announce it is my pleasure now to bid farewell to His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces and Her Excellency the First Lady. Mheshimiwa Rais, kwa hiari yako naomba uweze kuondoka. Na shukrani.